നാഴികക്കല്ല് പിന്നിടാൻ ഇനിയിപ്പോൾ ഇതാ ഏതാനും നിമിഷങ്ങൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. രാജ്യത്തെ സ്വകാര്യ ബഹിരാകാശ ഗവേഷണ മേഖല മുന്നോട്ട് വെക്കുന്ന വിക്രം വൺ ഇപ്പോൾ ഏതാനും നിമിഷങ്ങൾക്കുള്ളിൽ കുതിച്ചുയരുമെന്ന വിവരമാണ് ലഭിക്കുന്നത്. ഹൈദരാബാദ് ആസ്ഥാനമായ സ്കൈ റൂട്ട് എയറോസ്പേസിന്റെ വിക്രം വൺ റോക്കറ്റിന്റെ പ്രഥമ വിക്ഷേപണം ഇതാ നടക്കുകയാണ്. വിക്രം വൺ ഇതാ വിക്ഷേപിച്ചിരിക്കുന്നു. വലിയ തരത്തിലുള്ള ഒരു നിർണായകമായ ചുവടുവെപ്പിലേക്ക് രാജ്യം മാറുന്ന ഏറ്റവും അഭിമാനകരമായ ഒരു നിമിഷത്തിലേക്കാണ് പോകുന്നത്. വിക്രം വണ്ണിന്റെ വിക്ഷേപണം प्रथम चरण का प्रज्वलन प्रारंभ हो चुका है. विक्रम वन ने प्रक्षेपण पथ को लांघकर आकाश को भेदने का निर्णय ले लिया है, एक ब्रह्मास्त्र की तरह. That's very true, Suyash and Akhil. I am awestruck at the sheer power that stage one is producing. With this, we have two of our major prime mission objectives completed, which was successful ignition and safe tower clearance. That's right, and we're coming up on max Q now, which is the period of maximum aerodynamic pressure, where the vehicle faces its largest aerodynamic loads as it flies through this zone at Mach 1.5 at an altitude of nearly 9 kilometers. विक्रम वन ने सफलतापूर्वक मैक्स क्षेत्र पार कर लिया है और दल काफी उत्साहित है इस समय, और विक्रम वन प्रथम चरण के आगे बढ़ रहा है और हमें श्रीहरिकोटा व पोर्ट ब्लेयर पृथ्वी स्टेशन से मजबूत दूर संकेत मिल रहे हैं, जो बहुत ही अच्छी खबर है. That's right. We are at a downrange distance of 22 kilometers with an altitude of 34 kilometers. And on your screens right now are excellent onboard camera views from the vehicle. And we can also see quite nominal chamber pressure values on the MCC screen. The vehicle is currently at an altitude of 50 kilometers. और यहाँ पे प्रथम चरण का प्रतिकरण हो चुका है और द्वितीय चरण का प्रज्वलन भी प्रारंभ हो चुका है. This is quite a major achievement for the nation, with the vehicle successfully separating stage 1 and the ignition of stage 2 as well. द्वितीय चरण अपना सफलतापूर्वक कार्य पूरा कर रहा है और प्रथम चरण का दहन अथवा प्रतिकरण समाप्त हो चुका है. The vehicle is at an altitude of 89 kilometers, traveling at 2.6 kilometers per second. Of course, our target velocity for today is 7.6. S2 performance normal. We've just heard call out that the S2 performance or the stage 2 performance is nominal. ये एक ऐतिहासिक क्षण है पूरे भारत और निजी अंतरिक्ष यात्रा का. This vehicle has crossed 100 kilometers of altitude, which is the notion of edge of space, and we have reached space, guys. Congratulations, Vikram 1 is in space. हमारा यान अंतरिक्ष तक पहुंच चुका है. And we've had callouts of separation of the payload fairing. We have successful payload fairing separation. It's nearly at an altitude of 120 kilometers, and the protective fairing is no longer required and has been cleanly separated from the launch vehicle. और यहाँ पे द्वितीय चरण का भी प्रतिकरण संपन्न हो चुका है और तृतीय चरण का प्रज्वलन भी प्रारंभ हो चुका है. That's right, Akhil. We've had successful ignition of stage 3. The vehicle is currently at 157 kilometers above the Earth's surface. It is 355 kilometers downrange, traveling at nearly 4 kilometers per second. Now the telemetry will switch over from Shar to Port Blair and further to Bogor. अब यान अपनी अंतरिक्ष यात्रा पर निकल चुका है. तृतीय चरण का प्रज्वलन चालू है और उस +4 minutes की प्रतिक्रिया नियमित रूप से चल रही है. And as you can see on your screens, we have near exact following of the intended trajectory. The two lines on your screen, essentially, this is on your screen on board from stage 3. What you see is the rocket plume and the nozzle, and Earth, our home. What a beautiful view! क्या सुंदर दृश्य है हमारी पृथ्वी का. S3 performance normal. और तृतीय चरण का परफॉर्मेंस अब नॉर्मल है, या कि सामान्य रूप से तृतीय चरण का संचालन प्रारंभ हो चुका है और चल रहा है.